чтения меню, нажмите пробел, чтобы переключить. Переключение режима прицеливания. Включите, если при Привет, Макс. Ничего, на математике можешь посмотреть. Ничего страшного. Так. Что с настройками? И в смысле тихий? И у меня наушники были сняты просто. Так, продолжаем. Что это? А, похуй, продолжаем. Это что? А, похуй. То, что микро у меня хуйня, это в наушниках уже пизда приходит. Так что не переживай. Мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс в качестве студента пятого курса. Семестр начинается 1 сентября. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использование магии лицам моложе 17 лет вне школы. Однако в связи с вашими уникальными обстоятельствами Министерство любезно согласилось позволить профессору Элизару Фигу помочь вам отточить заклинание перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь начала нового учебного года и церемонии распределения. С уважением, кто это? Профессор Уизли. Я не шарю за лор Гарри Поттера, идите нахуй. Игру потише, блин, сейчас. Чтобы игру потише сделать, это нужно в настройке. Сейчас не получается. Так что да. Ебать. Короче, мы будем топить за Слизарин, сразу говорю. Шрам нормально подходит, идеально. Может цвет кожи сделать? Белым прям. Спасибо. Я не расист.
Короче, мы будем играть за плохого челика и будем всех аватокидаврить. Так. I am indeed a student. A few cobwebs and some dust. It was wonderful. It was wonderful. That was a few cobwebs and that was. I'm eager. A few That was. It was wonderful. That was quite something. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Ля, мой... Может цвет глаз выбрать? Не хотите? Не дадите? Очки. В жопу очки. Я не знаю насчет цвета волос. Бля. Я хочу максимально светлого. Давайте вот такие вот. С сединой немножко, так сказать. Цвет брови, цвет глаз. Вот, цвет глаз. Надо зеленые. Вот вроде зеленые. Пойдет. Так, голос мы выбрали. Выбор сложности тяжело, потому что так надо. Имя будет, пускай, стандартное. Звать нас будет Сноу. Фамилия Найт. Волшебник. То есть вы хотите сказать, что вот это похоже на волшебницу? Видите, нахуй? I'm eager to get to Hogsmeade. Не, ну так похоже. А так сойдет. I am indeed a student, but I could. A few cobwebs. It was wonderful. I'm eager to get to Hogsmeade. That was quite something. It was wonderful. That was quite something. I am indeed a student, but I could very well be. Так, волшебник нахуй. Не дай бог бабам заселят. Рита не простит. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me with the term beginning. Oh, Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Можно мне сразу стартовый набор пидораса? Аватокедабру дайте мне и все.
Шутка про цыган зашла классно. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the Ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly. To keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do. Ебать, дракон! The key! Give me your hand! Диких коней... Ой, блядь. Дракон приловили, по-моему, но и здесь, короче, события происходят уже за лет 100 или 200 до событий в Гарри Поттере. Да, я говорю, за лор не особо шарю, поэтому не Are you знаю. alright? А насчет соли, я не из Питера, поэтому тоже не знаю. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Ебать, так это же энергетик флэш. Так, мы же на харде играем, да? Нам пизда. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. А где Рита? Найдите мне Риту. I'm feeling better, sir. If you
like to look around a bit? I would. But stay close. We've no idea who created this portkey. Or why. Так, нам дадут настроить игру. Ебать, как все медленно происходит. Так. Это настройки управления, это графика, по идее, да? Качество графики. RTX включен. Тень трассировка лучей включаем, похуй. Сойдет. Так. Звук. Громкость музыки. Блять. Так нормально или... Блин, непривычно. Бля, я не могу одновременно играть и читать чат. Так что да. Магия не запрещена, там же сказали, что для нас сделали исключение. How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she... And now George died Так я так и сделал, то что у меня телефон стоит рядом с экраном, я читаю чат с телефона. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Просто я хочу и играть, и читать диалоги, и при этом еще смотреть чат я не успеваю. Ебать, мы бегать можем, пипец, мы прыгать можем. Так. Сразу нет, на контрол ворот нам нахер не нужен. Где управление? Так, тяжело, тяжело. Где клавиатура? Что это? Разрешение рендеринга. Какой NVIDIA DLSS? Вы чё, вырубите нахрен? Во. Сейчас FPS упадет. Так, вот, нашли. Верховое животное, лететь вниз. Лететь, прыгнуть. Где у ворот? Заклинание, действие. Левый контрол привязывать. Так, обслуг. Вот так вот. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. По-моему, с графоном что-то. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Сейчас сделаем, уберем это ограничение на количество кадров. Где оно? Высокое сглаживание. NVIDIA DLA. Пускай так стоит. Тип масштабирования. Это вот NVIDIA DLSS есть. Вот этот, а? Там меня больше не потянет. Мне, блин, монитор 60 Гц нахрен. Поле зрения. А, пойдет. Это первый запуск в игру. Я раньше не мог настроить. A powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Obsidian. Is that ice? It's not cold enough here.
It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Excellent! That was a bit rougher than I'd expected. Я нахрен Your гроза wand work's горшков. improving with every cast. Thank you, sir. Up there. Как, если мы не получим Авада Кедавру, я надеюсь, что мы ее получим. Я хочу играть за Слизера, я хочу быть мудаком, я хочу быть плохим. Тут это только на концовку не влияет, на то, как хорошо ты или плохо играешь. Тут влияет на концовку только факультет, который ты выберешь. А мы за Слизарин топим. Да. И вот будет Авада Кедавра, будем всех Авада Кедаврить. О, я знаю это заклинание! Не, ну игра красиво, кстати, выглядит. Almost there. Причем очки чинили они не один раз. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Необычным? Ну, статуя какого-то мужика. По-моему, это Дамблдор. Что это? На миникарте показаны вы. Ваше ближайшее окружение этого наше... Чтобы посмотреть информацию. Да, спасибо. Professor, this statue... This may have been his home. Вы тоже ставите у себя дома свою статую? Бля, подожди. В описании проходим Ведьмака. Блядь, да я... Нет, просто там есть готовый этот шаблон, и я просто его не меняю. Ща, подожди. Ща исправим. Сейчас исправим этого Ведьмака. Все, по идее, я исправил косяк с Ведьмаком. Ой. Я не знаю, есть смысл их разбивать? По идее, когда у нас откроется заклинание Левиоса, мы можем это самое, их поднимать и швыряться. Например, в этого деда. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking?
What's this? Professor Fig! Ебать, дедок прибежал. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Ты знаете, на что похоже? На помещение банка гоблинов. Hello? Он там спрятал волшебную палочку. У него сейчас в руках не его волшебная палочка. Авада кедавра! It can't be. Just a moment. Oh. Where are we here? Welcome to Gringotts Wizarding. Ну я же говорю, это и есть этот банк Гринглс. Vault number 12, I presume. Че, мне там родители тоже миллионы оставили, да? Вы хотите сказать? The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Не, ну Gringotts? почему ничего не изменилось? They are most uncommon. Only one with Там great это как wealth в Гарри or Поттере power банк or этот в разы both больше. could have Например, arranged основное for such a помещение. service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Короче, мы видим какие-то разные знаки, типа... Я не знаю, как бы объяснить, что это может быть значит.
Ну, привет, Рита. Приятного аппетита. О, знай, Бургер Кинг. Продолжать не будем. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12. Until today. Почему вы уверены, что это 12? Может, это 1 и 2? Vault 12. Thank you for your help. Сюжет в чем? Мы, короче, чел какой-то с особенными, с какими-то способностями. Мы видим какой-то свет. Мы видим, типа, плохой свет, хороший свет. Грубо так, вот там сундук есть. Вот. Создали вот такого вот челика. Можно было, конечно, выбрать ему полбаба, но пошел он нахуй, да. Мы настоящий мужик. У нас палка какая не наша, это не наша волшебная палка. Еще наша, походу, в жопе. Короче, мы хуй его знает. Вот. Это самое. Что еще хотел сказать? Короче, мы летели в Хогвартс, на нас напал дракон, мы пизданулись, нашли портал, через портал попали в банк, и вот сейчас заходим в хранилище, которое открывается ключом, который, типа, мы смогли достать из шкатулки. 41 монета. Как много? What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Нас заперли в хранилище. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Спасибо. Yes, a revealing А ты на charm. математику? No time like the present. Так понимаю. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. Revelio. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! А я This is могу no так же ordinary сделать? vault. I suspect we will Можно need to мне earn our way фонарик? out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Revelio. Ну чё мне встать сюда, не знаю. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Да, я говорю, можно встать на нее и сделать так же, как эта статуя? Revelio. I presume this is what you saw Нет, reflected ладно. in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light.
Perhaps you should cast Lumos. Да, давайте. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Мы научились светить. Нам пизда. Potato. Accio. Descendo. Levioso. Deposo. Exposo. Deposo. Descendo. Ты чё, охренел? Confringo. Levioso. Не да? Levioso. Expulso. Так. Блин. Я мгновенно применил все 3 зельки здоровья. Ёбаный рот. Да блин. А можете меня не бить? А, тут обучение, кажется, нам нужно отражать удары. Давай. Сейчас. Сейчас на лоу хп пройдем. Stay close. Lumos. Бля, профессор исчез. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Ah, that's where they're leading me. A glowing tower. Lumos. Так. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Блять, на куха нужно блокировать. Держите Кидюш во время парирования, применения протога, чтобы контратаковать. Окей. Погнали, давай. Кто первый? И... Понятно.
Вообще не того. Все. Погнали дальше. Lumos. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. О, Дамблдор таким пользовался. I wonder... Follow my lead. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones.
Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. За Слизарин! Ля, охуенно. Мы будем играть за плохого мальчика, будем всех аваликидаврить и будем как его, топить за Слизарин. Во как. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Я специально создавал персонажа с зелеными глазами, чтобы мантия подходила его глазам. Да.
По-моему, это Уизли. Phineas, Nigellus, Найджел Блэк. Prepare yourself to meet the headmaster. Заместитель директора здесь Уизли, если не ошибаюсь. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Какой злой дядька. I'll be in touch. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Это баба, профессор Уизли. Have a seat. Окей. Она, кстати, заместитель директора. Давайте нам, Слизарин, блядь. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Давайте отвага. A sense of adventure? I like to think that I'm not afraid of anything. Oh, but you're brave at heart. Exceptionally daring. Undaunted by the unknown. Willing to forge ahead alone when you must. Perhaps you belong in Gryffindor. Да какой Гриффиндор, боже, Слизарин? Нет, мы за Слизарин топим. Спасибо. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Вот надо было выбирать амбиции. И жажда власти, блять. Мы покорим Хогвартс, мы подставим Хогвартс под себя. You belong in... Да я знаю, что я гриффиндорец, блин. Я знаю, это причем как бы да, из всех 4 этот мне больше всего как-то нравится. При этом еще есть Когтевран, который тоже неплохой. Но Гриффиндор, он более простой. И для авантюристов больше. А Слизарине были всегда величайшие волшебники, выходили из Слизарина. Также ужаснейшие. Да, кстати, Квиддича не будет. It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Мы не поели. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying... Вот знаете, вот я смотрю на нее и вот прям уверен, что она Уизли. По ней видно, что она Уизли. As deputy headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Я такая вся добрая, милая.
ко всем хорошо относится, старается. Так. It's quite uncommon for a Ебать, что с student to ВПСом? begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slitherine common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Very well. Aspiration. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Ну, можешь сразу куда-нибудь, не знаю, пойти? Ладно, нельзя. Я бы полазил где-нибудь по Хогвартсу. Нашел заклятых врагов в себе. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Не надо. Можно обыскать все чемоданы? Может, есть деньги у кого-нибудь спеть? Во. Яблочко. Так. Больше ничего не вижу. Это что? Понятно. Lumos. Понимаю, не все одинаковые. Похоже на то. Revelio. Ладно, здесь ничего интересного нету. Ну, кстати, волшебная палочка, по идее, это не наша. Ну, вроде как. Что нам вначале говорили, что мы выберем свою. А вот мы пропустили, ну, не знаю, как бы, да, мы уже в Хогвартсе, у нас уже есть волшебная палочка. Не знаю, типа, мы сможем ли выбрать или нет. По идее, да. Appears I won't be going up there. Не понял. I suppose I'm not allowed up there. Lumos. Revelio. Ладно. I suppose some introductions are in order. И все картины живые. Must be different, starting Hogwarts in your 5th year. Wonder where they're from. Ладно. Больно хотелось. Типа, может, нужно со всеми ими поговорить? If you Или... do that, you'll lose. Ну да, к Trust тебе me. ты в сторонке стоишь, ты какой-то хитрюга. I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. Ha! You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it.
Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Might want to think that again. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. They should have listened to me. У меня вчера целый день не было света. You are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. We handled it. And I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Ha, not the way I fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kogawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Are you a keen Wizard Chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Can I help you? Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Да, здесь не будет этого водокидавры. Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. О чем это ты говоришь? Да, мы с тобой пообщаться можем, не? Ну иди в жопу. Побежали. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams.
They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Вы хотите сказать то, что мы сейчас пойдем учиться? I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Lumos. Живем в подвале, как крысы. Вот до чего Слизарин The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Lumos. Revelio. Статуя Кельпи, страница руководства. Эта статуя изображена Кельпи, водяного демона оборотня, родом из Ирландии и Великобритании, который обычно принимает форму лошади с длинной гривой. Самые крупные кельпи, в которые когда-либо сообщалось, это лохнесское чудовище в Шотландии. Нам еще Слизарин нужно качать, понятно. Так, испытание. Собери страницу руководства. Испытание. Я ни хрена не понял, если честно. Вот типа у нас есть инвентарь. Да что, твари. Нету тварей. Снаряжение. Опа. Нафиг нам очки, мы не ходим в очках. Мне спасибо, не нравится. Рукоятки палочка. Мне шар тоже не особо нравится. Мантия. С ней, без нее. Мантия красивее все равно выглядит. Во! Ладно, шутка. Коллекции. Статы кельп, испытания. Страница руководства. Карта. Ебать, задание. Основное это все, по-моему, да? Все основные задания. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Как это сундук открыть?
А, вот заклинание, кстати, вот. Вот это, по-моему, да, вот кедавра. Круто. И империю. Потому что все 3 этих заклинания, тогда все, мы будем плохим мальчиком. Так, если мы отойдем далеко. Да, нельзя. Окей, погнали. Чем мы как лох в перчатках будем ходить? Давайте перчатки снимем, слушайте. Они, конечно, прикольно выглядят, но давайте без них пока что походим. Все, погнали. А ты не можешь побежать? Значит, с фаерболами научишь? Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так, центральный зал. А, это понял, это этот, как его, порох, который. Это вот этот как его, телепортирующий порох, или как он там называется. Короче, мы берем его, кидаем под ноги и телепортируемся. Представляем место и телепортируемся, во как. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. Мне не нужна защита темных искусств, если я буду заниматься этими темными искусствами. To replace the supplies you lost on the way here. Так, давайте расспросим об уроках. Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts? A mastery of Defense Against the Dark Arts? Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. Так, что такое Hogsmeade, Professor? Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course.
Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Так, ну в Хогвартсе мы, я так понимаю, волшебную палочку можем купить свою собственную. Assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Так, по идее, если я не ошибаюсь... А, не, поговорить с профессором Фигом нужно. Наши должны открыться, по идее, второстепенные задачи. Начните свой первый день в школе. Основные задачи. Ладно. Давай побазарим с тобой. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так. Если так понимаю, есть основное задание. Истории, понятно. Понятно. Короче, у нас есть вот это задание основное. Занятие по заклинаниям и занятие по защите от темных искусств. Короче, так что здесь? Здесь у нас получим Левиоз, здесь Ацо. Ацо. Что такое Ацо? Притягивание к себе, по-моему, да? Если не ошибаюсь.
Мы сейчас пойдем, короче, на занятия темных искусств. Потому что лучше знать самого себя, да. Лучшая защита темных искусств — это самому творить темное искусство, да. Короче, пока что задание мы еще не выбираем, я за чаем и пойду в туалет, так что не расходимся. Так, ну что ж, я вернулся. Не ждали, да? Так, погнали вот сюда. Так. Так, ну получится сюда. Вот сюда. Отслеживаем это задание. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Внутренний двор, кстати. Так, здесь сундук лежит.
башню, походу. Бывает. Ладно. Так, здесь сундук. Хочу сундук. Что за загадка? Я не догоняю. Revelio. Nice to see you, my young friend. Мне, короче, кажется... Да, все, я понял, короче. Короче, на втором этаже есть такая же штучка, вот. Я что-то до конца не догоняю, почему здесь 2, должно быть 3. We had a goal in our Если мы сюда признаемся, мы не умрем? Мы не умрем. Ладно. Так. Я все еще не догоняю, в чем прикол этой штуки. И что здесь нужно сделать? Ладно, хер с ней. I've been meaning to ask you. I wonder what it was like in Hogsmeade before 1714. There's something in there. I just know it. Revelio. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Lumos.
Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Я беру люмос. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Professor Weasley. This looks like the location from the painting. What could be so... Let's get you back to your frame, little moth. My little Ha! I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! Окей. I should have seen that. Так, у нас, по идее, вообще второй левел есть. Второй уровень, да? Уровень 2, да. Таланты. А мы не можем пока что прокачиваться. У нас хп на 15 больше стало. Ой, там что-то можно было открыть. Задачи. Задания. Так, ну это основные, то что вот знания по заклинаниям и о темных искусствах. Это у нас и были задания. Занятия. Нормально. Окей, хорошо. Я все равно, правда, не догоняю, что делать вот с этой загадкой. Lumos. Типа, если подсветить, тоже ничего не происходит. Бросить кубик. Да уж. Непонятно. И вот что здесь тоже непонятно. Мне кажется то, что вот здесь вот замок можно будет открыть, когда у нас появится заклинание, откроющее замки. Revelio. Статуя Грегори Листьевого. Лень читать. What are you up to now? Здесь больше нету никаких подобных механизмов, а там 2 сундука. Что делать с этой загадкой, я просто... Lumos. Просто хз. Так. Блять. 17. Я, кажется, понял. Короче, что-то из символов означает закрытое число. Вопросом. Или нет. Ну вот этот знак, он точно вот есть, он как бы здесь есть. И 11. И в сумме это равно 21. То есть какой-то... Да, блядь. Я не знаю еще, что вот делать с этими. Lumos. Revelio. Ладно, пока что непонятно.
Revelio. Фонтан в виде вивер на странице руководства. Читайте сами. Кому интересно. Кишка. Я могу его в карман засунуть? Lumos. Revelio. Revelio. Походу такие забеги мы сможем открывать. Вы хотите сказать, что типа это броня? Ну, выглядит попизже, кстати. Нападение 3. Давайте оденем. Чё нет? Там столько этих записок в этом Хогвартс Легаси, блин, и мне их так впадло читать. Ну вот, окей, частичная трансфигурация, страницы руководства. Это частичная преображенная чайная чашка. Вероятно, на скорую руку исправленная ошибка второкурсника. Она явно служит предостережением для тех студентов, которые не хотят серьезно воспринимать всю сложность и опасность трансфигурации. А где? Опа. О. А что будет, если сделать вот так? Ничего? Ладно, не интересно. Revelio. Ну ладно. Handy resource indeed, your field guide. Кошка не будет трогать. Pleased to be included. Ты умеешь говорить? Ладно. О, еще один КТ. Сова. Не получается тогда, да? Ладно. Revelio. I'm avoiding our common room today. Ronan's testing on. Ладно. Так. Пока что мне очень интересно просто побегать. Так, а здесь вот есть. Здесь, походу, Левиоса нужно применять, перышко нарисовано. По крайней мере, я так думаю. Ну, это чисто моя догадка, потому что знак вот этого перышка, он похож с знаком заклинания. А здесь, походу, нужны репейры, чтобы восстановить статую. Походу. Lumos. Так, ладно, погнали. Revelio. Oh, my exams. Not a one of them deserves more than a T. 142. Портрет Илиуса. На этой картине изображен юный волшебник-сирота по имени Илиус, который, как известно, спас свою деревню от армии дементров и темного волшебника Разидиана, вызвав патронус в виде мыши. Интересно, какой у нас патронус? Если вообще у нас есть патронус? Ебать, ты пиздишь, нихуя.
Гаргулья живая. Хрефонь. Revelio. Так, давайте вначале определимся с заданиями. Как нам идем на защиту от темных искусств в любом случае. Получается вот сюда вот. Отслеживаем. Нам вон туда надо. Пойди мы его открыли, да? Lumos. Revelio. Я хз, как открывать эти сундуки. О. Lumos. Lumos. Погнали, отнесем тебя на место. Что это за зеленые, блин, хрени? Что будет, если наступлю? Да ничего не происходит. Protego. Revelio. Там заперто. Ну, не больно-то и хотелось. I've always said that travel broadens the mind. Lumos. Ладно. Revelio. Погнали на урок. Сейчас только заклинание выучим. Ну не заклинание, это как его. Телепорт. Не, по-любому верно, что вот эти штуки открываются как-то, потому что они бы не стояли так много их. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now,
you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Эй, блядь, нужно пробел нажимать. Туплю. Levioso. Now, let's try something a little larger. Да, с радостью попробуем. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember. Levioso. Good. Now, well done. Levioso. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Я ж тебя захуярю. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Вот сразу видно, что я донатер, у меня мантия пизжи. Lucky. Nothing lucky about it. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Protego. Сосай! Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slitherine. Thank you, Professor Heckert. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. Revelio. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. If you know the right spells, it's dark wizards that fear you, not the other way around. Revelio. Так, здесь тоже закрыто, тоже могу взломать, понятно. Nice work. Здесь покажет, что есть сундук, но он почему-то наверху. Ты не в безобидности, Себаси? I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again,
perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Так, хорошо. Что там по заданиям? Нападение лучше делают. Стопаем. Так. Снаряжение. Выглядит не очень красиво. Ладно. Так, у нас на первом этаже, по идее, там были статуи, вернее, во дворе были статуи, про которые говорил то, что там нужно использовать Левиоса. Подожди. Что, не работает на тебя? Ну, печально. А так хотелось. Ладно. Так, моя теория верна, да? Да, моя теория верна. Бля, пролаги есть. Это не очень радует. Но здесь только не особо никакого нету. Revelio. Revelio. О, мы можем сюда зайти. Круто. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as for only one time per week, I can plunge the boy's lavatory, not for the meek. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed at Revelio. So I took my revenge. Дезмонд Долговязый. Страницы руководства. Это статуя волшебника Дезмонда Долговязого. Высокого и худого волшебника, который, кажется, очень гордится собой. По какой причине никто точно не знает.
Карта Аргилшира. На этой карте изображен Алгиршил регион в Шотландии, где находятся Гибридские острова, родина гибридского черного дракона. It was a long time ago. You've made your point. Ебать. Пипец. Это мы откуда поднялись, я не понял. Ну ладно, но очень интересно, если честно. Не, вот так честно побродить, посмотреть, вот так вот реально классно сделано. Хилочку нашли. Чекпоинт, это как его? Точка телепортации, это что? Проход «Сладкое королевство». Страница руководства за статуей одноглазой ведьмы скрыт секретный проход из Хогвартса в подвал. Кондитерское «Сладкое королевство». Попасть в него может только с помощью особого заклинания. Revelio. Levioso. Lumos. Ну, не больно-то и хотел. А вот эти, кстати, лестницы, которые меняются. Levioso. Кстати, я хотел посмотреть, у меня вверх есть очки, но мы их одевать не будем. Пускай они, конечно, защиту дают, но мне они особо как-то не нравятся. Я хотел посмотреть коллекции. Но даже не коллекции. Испытания. Основные задания. Это, похоже, скины были. Как их хотите, так и не понимаю. У нас, по идее, еще должны открыться эти, как его... За предзаказ и за делив создание должны открыться еще разы там, ну, скины, короче, там должна быть мантия, маска и что-то еще. Ну, там еще маунты должны быть. Ну, в смысле, твари. Это твари, странные враги. Ладно, интересно. What are you up to now? Башня Когтеврана. И здесь такая же долбаная загадка. Protego. Revelio. Блять, я все же хочу как-то решить эту загадку. Я просто не догоняю как.
Подожди-ка. Мне кажется, сову, если сюда поставить, если она вообще здесь есть. Так. 13 плюс что-то из имени. 21. Плюс 13. Так. Ну-ка. Нет. Секунду. Так, здесь паук, так. Здесь ящерица, что ли? Revelio. Lumos. Я чуть просто не догоняю. Короче, вот эти символы, как-то означают цифры. По-любому как-то означают цифры. Я просто не могу понять, какие. Походу, нужно выставить вот здесь, вот, допустим, 2 вопросика, вот там 1 вопросик, короче. То есть это вот это должно быть стоять вот здесь, а вон то должно стоять вот здесь. Я не догоняю, что. Ладно, проехали. Мы как-нибудь, может, потом узнаем. Revelio. А там, короче, загадка с... получается, там загадка. Там есть... Короче, загадка с числом x. Нам известно общая итоговая, получается, какая-то, я так понимаю, сумма чисел. Известно одно число и одно животное. Одно число неизвестно. Нам нужно найти вот это неизвестное и видеть животное. Вот, ну, какие животные... Ну, вернее, я так понимаю, там животные. Твари, вернее. Какое что означают, я не знаю. По-моему, это женский туалет. Что, давайте обоссым? Унитаз? Как настоящий мужик. Так, это не открывается. Чё, где можно было? Нам варят что-то. Во. Ладно, не получается. Ох.
Off on another adventure, are we? Revelio. Levioso. Lumos. Lumos. Levioso. Ладно, я тоже не знаю до сих пор еще, как эти сундуки открывать. Ну хрен с ними. Там сундук был, я не виноват. Там сундук был. Думаешь, я хотел туда заходить? We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. If I'm Lumos. I wish I had something to boast about, but I'm hopeless. And then the werewolves join the Вот. Вот такая же вот загадка. Вот. Вот это вот загадка. Вот такая же загадка. Как ее решить, я просто не понимаю. То есть у нас есть вот одно неизвестное число, вот это вот. Это вот сюда ставится. И вот животные есть. Есть два вопросика, то есть это сюда. Но какой именно порядке находится оно здесь, я не могу понять. Вот здесь 0 плюс 3 и какое-то неизвестное животное, то есть 2, допустим, единорог здесь. То есть вот здесь есть. Так, паук. Давайте паука попробуем. Может, в обратном пути здесь паук есть. Вот. А здесь у нас есть единорог. Это, например, 9. Я не понимаю. А что я тогда можешь здесь отмечать? То есть не паук, а что? Вот как это решить, я не понимаю, просто не догоняю. Может, конечно, есть такой вариант. Есть такой вариант, то что у нас есть вот такая вот штука. Как? Не сюда, по-моему. А вот испытание... Нет, не испытание, а инвентарь снаряжения, задания. Вот. Что? Тоже задание. У нас доп. Задание есть. Нифига. Так вот, сейчас. Что у нас в снаряжении есть? Почему здесь вопросик? Вроде все же взято. Ну, рукоятка для палочки у нас есть. Там еще, да, твари всякие, коллекции. Вот коллекции. Вот у нас 13 тварей. Есть 13 тварей. Короче, что я думаю? Вот эти вот все значки. И, по-моему, здесь тоже 13, да? Что посчитаем? Вот 3, 6, 9. Нет, 10 их. Ладно. Значит, эта теория да, неверна. Хорошо. Погнали. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone?
Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Акцию. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Веселый едок. О, Макс, привет. Ты ничего не пропустил. Я выучил только одно заклинание. Два. Это второе. As I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest students? Короче, по сюжету мы попали в Хогвартс. Мы распределились на Слизарин. Мы за Слизарин топим же, да? Вот. И выучили заклинание Левиоса. Его второе заклинание это... Как его зовут там? Забыл. Акцию, вот. Это чтобы притягивать объекты. Короче, берешь так вот, вот так, хуяк. Это чтобы... Happens to the best of us. А, что еще раз? That's it! Not to worry. Accio. Excellent control there. Типа так должно быть, да? Very good. Points to Slitherine. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Так, нам уже синенький, да? Ну, свали. Let us see this. There we go.
Вот гнида. Accio. Сосай. Splendid! Here we go. Я могу поднасрать, не знаю, как-нибудь. Не могу поднасрать ей. Я могу ей поднасрать. Сейчас, смотрите, просто смотрите, учитесь. Сейчас, ну. Блять, надо было сильнее. Смотри, она сейчас мне поднасрет. Она мне поднасрет. Или она себе поднасрет. Ладно. That is how it's done. Подожди. Ща все будет. Accio. Ладно. A perfect score. Remarkable. Я хотел сбить ее, но я побоялся, что собью свой. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Можно я ее авакидал? This round settles it all. Пожалуйста. Посмотрите на эту гниду. There we go. Сейчас все будет. Accio. Блять, ладно. Here we go. Я хотел ей поднасрать. Сука, мне полтос. Yes! Accio. Very good. Ничего, где поднасрать. Я не смогу, ну вот держать этот шарик, придется туда забивать. Такой ради. А, ей все. Мне ведь даже не нужно сейчас просто сбивать этот шарик, просто мне главное сейчас не самому себе не захерить игру. А, я не захерил, я победил. Все, 50 очков. 100 очков Слизарину! Very good, both of you. Well done. Еще ты пропустил то, что тут это самое была дуэль у нас магическая по применению Левиоса, короче, вот. И после этой дуэли нас пацанчик пригласил в секретный дуэльный клуб позвать, который типа запрещен в Хогвартсе вроде как. Ну, он, короче, типа, ну, неофициальный. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. А вот была бы она белая, я бы ей подался. Я не расист. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway на самом around деле, the world там мы at a челика new school победили in в a new сухую, а он даже country. нам урон не нанес. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one.
You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Ты имеешь в виду в Хогвартсе? Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Вообще там есть какой-то северный народ, вернее, северная школа. Вроде как там школа типа российская. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Я забыл даже как зовут. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. До встречи, давай. Милая девочка. Of course. You rebellion. If you're so inclined. A word, if you would. Там замочек висит, все понятно, давай. You know it won't work on humans. Вот, Себастьян. Это вроде тот, который слепой, да? Нет? Нет. А может, да, хз. Похуй. Revelio. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Hello there. You're the new student, aren't you? I was always in trouble. Вот это загадка. Решайте ее, короче. Вот вам. Короче, вот загадка. Вот это не по порядку идут. И так тоже не по порядку. Я не знаю. Вот загадка. Есть такой вот один вопросик, это вот сюда. Второй вопросик, это вот сюда. Решайте, все. Раздумье дается 10 секунд. Загадка Жанна Фреско. Ну да, вот, как раз таки Виктор Крам там и был, вот я поэтому и говорю, что это, по-моему, русский, но это не русский, ты говоришь, ну, значит, не русские, все, ты потому что лучше знаешь. Так. Послеурочные занятия от Уизли. Нафиг нам эти занятия, это как его, послеурочные, кто вообще на них ходит, вот. Давайте вот скрещивание палочки, раунд первый, это вот... Вот это вот побочные задания. Ну-ка, иди сюда. Ну-ка, стой. Я знал, что его нужно притянуть. Revelio. How in the world did people ride broomsticks before the invention of the cushioning charm?
Я не знаю, в чем, собственно, сама загадка. То есть, как бы конкретно я не находил обучение, как решать эти загадки. То есть, есть вот такая вот херня. Я уже третью такую хрень встречаю. Здесь, короче, вот такая хрень. Здесь есть две вот таких вот знака. Вернее, две задачки. У нас известно либо некоторые цифры, какое-то число неизвестное, и показано животное. Вот, ну, тварь, вернее, здесь как бы твари. И вот здесь есть, допустим, сова, единорог, это, по-моему, дракон или, верно, гидра есть, это хуйня какая-то есть, еще какая-то хуйня. Ящерица, это что? Еще какая-то хуйня. Паук и еще какая-то хуйня. Есть такие вот штуки, это кубики. Их можно вращать, короче, и вот этот вопросик, который вот здесь вопросик, подставляется вот эта вот штучка сама. И вот здесь, допустим, один вопросик был, значит, это подставляется вот сюда. А здесь два вопросика, значит, это число подставляется сюда. Ну, животное подставляется сюда. И вот нужно что-то там намутить, чтобы здесь был правильный ответ, и здесь был правильный ответ на вот эту задачу, а вот здесь на эту задачу. И, короче, суммарный ответ 5 здесь. У нас на момент известно число 3, 0 и неизвестно какое-то животное, которое находится вот здесь, но его найти непонятно. Здесь вот, допустим, нам известно, что единорог и 4, и что-то еще дает 12. Как это решать, блядь? Я не понимаю просто. Я просто вот не знаю, я долбился сколько. Ну, недолго, конечно, но все равно для меня вот пока что непонятно. У нас вообще вот что? У нас сейчас там нам дуэльный клуб зовут, короче, вот туда вот. Вот. Бежим. Так. Ну-ка. Accio. Lumos. Levioso. Accio. Revelio. Кажется, что это статус, для решения этой статуи там есть какая-то загадка. Ну говори, Саманта Дейл. У тебя нету сайт-квеста. Ну хрен с тобой. Протего. Так это протего, это щит. Второй поискать можно, говоришь, да? В первый единорога попробовать. Типа вот здесь вот единорога, говоришь, попробовать. Я пробовал, то есть здесь единорога нету просто. Вот, здесь просто нету единорога. Вот такая вот загвоздка. Есть паук, я пробовал с пауком, типа наоборот, то что здесь 1, здесь 2, допустим. Вот я ставил здесь паука. Получается. Вот он. Но при этом, типа, сколько я бы, допустим, не ставил вот эту штуку, вообще не получается. Открыть. Мне, конечно, есть вариант еще такой, типа, вот 1, 2. То есть это первое, допустим. А здесь что тогда? То есть здесь, допустим, что единорог плюс 4 получает, и еще какое-то число получается 12. Это, допустим, 6. Что, блядь? Вообще я не понял, блядь. Я не знаю, я как-то открыл эту хуйню, блядь. Что я нажал, я так и не понял, короче. Блядь, мы открыли. Revelio. Как зовут, кстати, вот называют вот этих коняшек, которые типа скелеты с крыльями, которые еще невидимы? Вот этих вот. О, шмотки, 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 я люблю. Тем более защиту повышает. Я не знаю, блядь, получилось открыть режимы другие. Здесь замок нужен, все. Так, погнали, там дуэльный клуб нас ждет. Revelio. Опа. Lumos. Так, куда бежать?
Так, вот эти, кстати, Макс тоже ты пропустил вот эти вот загадки. Короче, вот такая вот хуйня. Это типа картина без картины. Люмос используешь, типа фонарик, короче. И вот у нас есть такая вот заставка, то есть это место, куда нам нужно просто прибежать. И там находится, короче, бабочка летает. Вот. Обычно это недалеко должно быть. По идее. Наверное, надеюсь. Ну, не знаю, как долго. Макс там вышел, как его, обнова в лиге на Аурелион Соло. Ну, у меня FPS немножко дропается. Типа нестабильно 60, по крайней мере, по ощущениям. Доступны побочные задания. Да я знаю, что мне будут доступны побочные задания. Это южное крыло, это я знаю. Я просто не понимаю, почему вот эта вот картина, короче, типа не отмечается на миникарте. Первый раз она отобразилась, сейчас не отображается. Да нету. Ну вот, короче, ну, раз пока нету, тогда не знаю. Тогда, наверное, пока что долго будем стримить. Ну как, долго. Я думаю, час еще точно. Кстати, вот мост, какой красивый вид. Нам обратно. Если описано здесь, то ничего не будет. Я не могу спрыгнуть. Don't get too cocky simply because you had one victory over Sallow. He never backs down from the fight. Хизи. Revelio. Lumos. Короче, там нужно найти какой-то зал. Revelio. One of them deserves more than a tea. Видите, Каргули говорит. Так, к слову. Ой, пролагивание опять, как меня они уже достали. Ты про либо ты говоришь, что должна работать? Вы, кстати, пердящий пол, я не знаю, в чем его еще прикол. Ну, здесь бабочки нету, здесь я уже собрал. Еще не знаю, кстати, как... Lumos. Levioso. Так, ладно, погнали, короче, по заданию. Вернее, по сайт-квесту. Так. У нас как бы основной он и помечен. Там у нас дуэльный клуб, по идее. А, ну я понял, да. Ой, центр безопасности обслуживания. Хуйня. Вот вам вид. Такой прикольный, красивый. Revelio. А, это под загрузки теперь понятно. Да, женский туалет. Be sure to pass by at least once a year. У вас в туалете тоже есть тортик? Клубничный. Revelio. Accio. Levioso. Lumos. Ладно, больно хотелось. Levioso.
Accio. Ладно. Чё, простите? Ладно. Protego. Revelio. Glad you could make it. Lucan's just over there. Levioso. Revelio. О, шарф. Зелененький с Слизарином, походу. Да. А теперь красивенько. И, конечно, можно было... Не понял. Levioso. Accio. Lumos. Ага. Не понял, почти. Accio. Levioso. Accio. Короче, этот маятник, когда он находится в этом положении, там это начинает открываться... Получается... Вот. Там на двери единорог, вот маятник должен показаться здесь. Levioso. Accio. Levioso. И чё, как положить? Accio. Ни хрена непонятно, подождите-ка. Revelio. Accio. Ой. Levioso. Accio. Вот это мы притягиваем. Можем выйти вот сюда. Если мы сюда положим что-нибудь тяжеленькое. Это сработает? Не? О, здорово, завтра с утра. Значит, завтра вечерком будем играть в Лигу. Ну, я вот точно буду играть. Revelio. Ну, это получше вроде бы. Там можно обновить, по крайней мере. Так. Я слышал крысу. Ладно, в конце. Короче, опять я не догоняю, что вот здесь. Но здесь, короче, маятник, он когда, получается, становится вот по той фигней, то вот начинает открываться дверь. Но непонятно как. Ладно, хрен с ними. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Конечно, хочу Interested? поучаствовать. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like.
Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Ту афроамериканскую девочку приведем. Как ее зовут там? We'll make you regret signing up. Ну, типа, это секретный тайный клуб, короче, пойди как запрещенный, но как бы, типа, он тайный. Ай, похрен вообще, атакуем кого захотим. Бля, лаги. Не понял. Блять. That looks painful. Care to try another Я round? ни хрена не понимаю, как разрушать эти долбаные щиты. Yes. Don't count me out yet. Brilliant. Так. Пробивает желтые щиты, используйте контролирующие заклинания. Понятно. Короче, синие заклинания... А нет. Желтые щиты ломает контролирующие заклинания. То есть Левиоса. Желтые. А фиолетовые щиты? Фиолетовые заклинания. Блять, наверное. Сука. You're better than that! Protego! Come on! На, нахуй, сука, блять, пидор, сука, на, блять. Revelio. Accio. Иди сюда, сука. На, блять. Тебя трахал, ты осталась, да? Че, может добить, нет? Protego. Accio. Да, все, короче, фиолетовые щиты, фиолетовые заклинания, желтые щиты, желтое заклинание бьет. Я до меня дошло. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. Так. Handy resource indeed, your field guide. У нас, по идее, задание сюжетное одно осталось, как раз таки вот оно. Мы его фокусируемся на нем. Знаете что, я хочу графончик немножко понизить. У меня там на ультрах все стоит. У меня что-то игра подлагивает. Давай на высокий сделаем. Все. Так, мы фокусируем... А, мы можем путешествовать и не подходя к этим местам. Ну, виснет, блять. Я не знаю, почему, с чем это связано. Ну, скорее всего, с тем связано то, что мне рекомендовано выставились высокие и RTX на средних, а я вставил все в ультра просто. Ультра графику и RTX на максималку поставил.
Ну а что, полигры нормально игралось, не было подлагиваний. Там, ну, одно было подлагивание, когда телепортировались, короче, с помощью двери, и все. Потом не случалось такого, только когда в Хогвартс попали. Вот. Сейчас прям сильно. У нас, по идее, сейчас должно быть вот это сюжетное задание. Если не ошибаюсь, мы должны попасть в... Как его, Хоксмит, или как он там называется? Короче, там палочки можно будет купить. Да, удивительно, если честно. Я ожидал то, что играть потеет на ультрах. И да, я многого хочу, но... Что вы мне сделаете? Я в другом городе. Так, ну ладно. Honestly, the way some of those... А сейчас это как его послеурочный типа, ну короче, дополнительные занятия с профессором Уизли. I've always said that travel broadens... Давайте еще полазим по Хогвартсу. Кто нам запретит? Ревелио. Артефакт гоблинов, это рок, все. Вам больше знать не обязательно. Здесь замок, понятно. Опа. Колокола три сестры. Читайте сами. Ой, да и не скромничайте, все мы хотим уехать куда-нибудь. Сломанная метла. Зачем хранить сломанную метлу? Вы что, дураки? В базе всяких каких-то таких вот интересных мест. Деревянный кот. Revelio. I'm not fully sure if Roman's thinking of a spell. Теперь этот долбанный сундук. Я все еще не знаю, как... Ну, скажите, к нему нужно будет подкрасться. Но мы пока что не умеем красться. Ревелио. Хор лягушек. Ты уверен, сейчас трансфигурация будет? Я вообще сюда случайно забрел, если честно. Вот, еще вот такие вот, короче, есть закрытые шкафы, их тоже несколько штук, но это не головоломка, там, скорее всего, уже будет заклинание, которое отпирает замки. Здесь тоже. Но здесь по-любому такое заклинание будет, потому что вон там на дверях замки висят. Ревелио. О. Lumos. Я хз. Куда бежать? Ладно, найдем, приведем. Специально просто искать вот так вот. Revelio.
Статуя спящего дракона. Читайте. Revelio. Там Уизли это не дед, это женщина. Ну, да, это женщина, потому что на бабку она не тянет, она выглядит, ну, не знаю, чуть-чуть помоложе, чем какая-нибудь бабка. Но опять-таки на вкус и цвет. Здесь нападение лучше, но вот этот красивее. И этот необычный, а этот превосходный. Но необычный-то типа, по идее, лучше. И он стоит дороже. Ставим вот этот шарф, короче. Ну, оставим вот этот. Revelio. Бля, я походу куда-то вообще хуй пойми куда забрел. Мне явно не сюда. Я не знаю, что с ним делать. Здесь может кто приседать, ну-ка? Ща. Нет, пешком он не идет. Revelio. Пешком тоже к нему не подкает дойти. А как приседать, я не знаю, по-моему, приседаний нету. Ладно, короче, погнали. По заданию. Типа, мать, ты мне спойлеришь, да, сюжет, то, что здесь что-то появится, и загадки мне спойлеришь, еще скажи. Я думаю, тоже там мантия нужна, скорее всего. Либо мантия, хотя, по идее, мантия, типа, это предмет, переданный отцом для Гарри, если я не ошибаюсь. Revelio. Я ошибаться могу. Урна с прахом. Все. Я знаю, что мантия-невидимка с фильмов была, но здесь события происходят за 100 или за 200 лет до событий фильма Гарри Поттера. Вот. И мантия-невидимка был предмет, подаренный то ли отцом, то ли дядей для Гарри. Чё, крутой, да? Желтый костюм на себя набил? Delivery Club, да? Ой, Яндекс.Еда, извините. Зеленый это Delivery Club. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Нет, ты не права. Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments.
I'm not sure I have time for extra assignments, Professor. You shall find the time. You'd be astonished to know just how much you don't know. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Ловкие зелья, магических рецептов. Да, в принципе, это типа те, кто смотрели фильмы, думаю, даже I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Может, Нати, Себастьян. Погнали с девушкой. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory Вот у меня вопрос. Кривой переулок находится в Хогсмиде или он находится в другом городе? Просто лавка Оливандра находится в Кривом переулке. Я перед Новым годом хотел пересмотреть, не пересмотрел. Хотя хотел посмотреть. Revelio. А нам обязательно отчитываться о заданиях? Задача профессора Ронина. Отчитаться о задачах. Посетите Хогсмит. Да, нам обязательно. У нас репару появится, мы сможем статуи восстанавливать. И мою самооценку. Так, понятно, короче, у нас задание сейчас недоступно, но нам в любом случае нужно... Гниды, блин, задание надо. Нам нужно в любом случае будет выполнить задание, чтобы... Ну да, я точно тоже помню, что типа находится в Лондоне, но мы сейчас идем к этому к челику, который палочками торгует, Оливандру. Его зовут. Вот. Сейчас вторую загадку вам покажу. There you are. Здрасте, дед. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. Ну что ж. Задача профессор. Да, вот у нас по идее есть Reparo. This is the right area. I wonder where the flying page is. Revelio. Lumos. Ну, типа... Что вы хотите? Чтобы я, типа, заклинание поставил, да? Совиная почта здесь есть, ни хрена. Парящую страницу забрать надо. Рядом с разбитой статуей. Revelio. Вот она.
Ща догоним. Ща. Ща все будет. Ну где ты? Давай. Accio. Got it. A flying page must be around here somewhere. Might some kind soul help me? Так, у тебя сайд-квест. Brilliant. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. I'm sorry the other students weren't more friendly. That's kind of you. I suppose there are a few decent souls here. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Ветер сильный. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Ебануться у тебя этих сайд-квестов. Чего, предлагаете за ними всеми бежать, что ли? Ну-ка. Целая куча плей камней. Рукоятки палочек, репару. Погнали, выплыли, нахули делать нам. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Accio. Levioso. Accio. Что вы предлагаете? Levioso. Accio. Ну, вон я нашел этот камень, что мне с ним делать? Угу. Revelio. Accio. Levioso. Accio. Well, that's one of Zenobia's gobstones. На рандоме запустил и поймал. Хрень какая-то. Благо их не 60 хотя бы, а 6 всего лишь. Сейчас соберем все. Revelio. Понятно, они еще выше. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones.
Accio. How nice to see you, my young friend. Ой. Revelio. Accio. Можно и так собирать. Погнали, залезем на крышу. Revelio. Так, что здесь интересно? Здесь вот сюда можно подойти. Модель для хиромантии. Мотивы Анна. Для меня, как для заместителя директора, большая честь по рекомендации профессора Блэка предложить вам должность преподавателя прорицания в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Мы будем рады видеть вас в рядах нашего коллектива. Прошу вас как можно скорее уведомить нас о своем решении. Буду ждать вашего ответа. С наилучшими пожеланиями, профессор Матильда Уизли. Revelio. Короче, эта хрень, вот эта вот баба, вот этот негр, короче, да, преподаватель прорицания, да? Я же правильно сказал, прорицание это? Я не помню, кто был этим преподавателем в Хогвартсе вообще, вот именно в фильмах по Гарри Поттеру. Я помню там одну тетку, которая была такая немножко шизой. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Gobstones. What are you up to now? Так, осталось 3 найти. Ну, 3 не 30. Опа. Lumos. Блиха-муха. А, я помню это. Нет, не работает так. О, кстати. Lumos. Погнали. Отнесем ее на место. А потом решим тут загадкой. Я еще не знаю, как ее решать. Я вообще не в теме, о чем вы там базарите. Так. Давайте попробуем здесь 4. Получается, 1, 2, 3, 4. Вот. А здесь, а здесь, а здесь, а здесь это... Блядь, здесь ни хрена непонятно. Здесь что ли 4? Нет, не так.
Короче, я до сих пор... Не понимаю, как решить... Блять, я не понимаю, о чем вы там общаетесь, я не понимаю, как решить эту долбанную головоломку. Вот. Что от меня хотят? Lumos. Levioso. Так. Блин, да иди в жопу с этими головоломками. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Бля, по-моему, когда забежал сюда, я где-то видел, вот он. Accio. Погнали дальше. Блин, здесь еще одна головка. Вы издеваетесь. Не, это я серьезно, я не шарю, как это будет. Нужно в интернете будет смотреть. Хотя бы что, как означают эти вот животные. Говоришь, тупо посчитать и подобрать? Revelio. Давай. И что ты хочешь посчитать? Ну вот смотри, 15. Вот это вот на третьем находится. То есть 15 плюс 3. 15 плюс 3. Это 18. 23 минус 18. 5. На пятом месте у нас... Сова, что ли? Нет, не сова, или сова. Короче, какая-то херня на ветке. Ты имеешь в виду то, что вот это должна быть пятеркой? Это 5, да? Вот. Выставили. Давай здесь. Здесь гидра. Гидра у нас 4. 4 плюс вот это вот у нас на 10-м. 14. И здесь тоже 5 должно быть. Так, что ли? Задержка стоит минимальная. Нету здесь, вот здесь нету вот этого вот такой штучки, нету вот здесь. Куда плюс 1 добавить? Вот этим? Тогда должна быть вот эта вот херня. А ее здесь нету.
куда справа пойти? Имеешь в виду, вот это вот должно быть? Вот этой штучки нету вот там. Ты имеешь в виду здесь 9 плюс 3? Или здесь 9 плюс 3? Внизу 9 плюс 3, 12 здесь. Значит, здесь должно быть 5. Нет, не 5, 6. Так? Шестое это ящерица. То есть здесь ящерица. Здесь нету ее. Ой, бля. 7. Вот эта хрень получается, так? Осьминог. Будем считать. Окей. А сверху что тогда? Если это 0, то это 2 плюс 15. Это 17. 17 минус 23, 6. То есть 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значит, здесь ящерица. Проверяем. Макс, ты гений. Макс, ты гений, да, с нуля. Отчет с нуля. Revelio. Решим. Ну хорошо, Макс, хорошо. Молодец, Макс. Красавчик. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio! Revelio! Зачем мне очки? Я не буду носить очки в этой игре. Даже если мне не будет хватать брони. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Награда за успехи в травологии. Это особая награда присуждается участнику 7-го курса факультета Пуффинду и Мирабель Чесноук. В знак признания ее выдающихся навыков в области травологии. Ее успехи в работе с самыми разными растениями, от мандрагоры до бубонтибюров и прыгучих луковиц, превзошли все ожидания. Ебать, за травологию кубок дают. Revelio. Зал трофеев, страница руководства. Ред для кубка огня. А, ну, да, ладно. Мы его, по-моему, видели. О, это чемодан с шарами для квиддича. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Доспехи тролля.
Ну, я вообще тоже думал, тоже с нуля, но когда это как благоволомка, где был показан 0. Но я думаю, что не в этом прикол. А в итоге оказалось, да, что это так. Конечно, можно было воспользоваться быстрым телепортацией, но там уже меньше 100 метров пробежать не так уж и трудно. Ну, я, кстати, книги дальше, по-моему, дальше «Тайной комнаты» не читал. То есть это это как бы «Тайную комнату» прочел и все. И то это было очень давно. Хотя хотел читать еще «Узника Азкабана». Я читал, когда нам, типа, по школьной программе нужно было прочитать какие-нибудь, типа, книги просто любые. Не только те, которые, допустим, дали на лето, а просто любые. Я читал Гарри Поттера. И то прочел только 2 книги. Все, на, держи свои долбаные шарики. Нам не давали выбор, у нас была какая фигня. Нам давали список. Там книг 5 на лето, допустим. И одну книгу по желанию. Вот такая вот хуета была. И то есть, а я читал только книгу по желанию, потому что все остальное мне нахуй не интересно было. Да, конечно, дадим. Of course, they are yours after all. Oh, how wonderful! I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together, laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. А, это она не нам, типа, поиграть предлагает. Так. Очки. Не-не-не, спасибо. Без очков будем. Не, шляпа мне тоже такая не нравится. Вот была бы. Хотя там есть чисто это как у пацанская кепка, блин, но и то. Письмо профессора, здесь что? Здесь тоже ничего нету. Так, давайте задание. Это не авиаторы, это эти, как его? Для, ну, можно так сказать, да, то, что типа авиаторы, это вообще для Квиддича очки. Вот они. Но они мне не нравятся. Мне никакие здесь очки не нравятся. Ну, такие выглядят как-то, не знаю. Более-менее как-то интересно, не знаю. Вообще без очков будем. Пока у нас будет... Пока, да, мы играем на харде, пока у нас шотать не будет. Броню дополнительно в виде шляпы и очков пока что вешать не будем. Но шляпу, может, повесим. И то, если наведем какую-нибудь классную. Мы это, наш, да, принесли тебе. Давай нам репера. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember,
Your wand is a conduit of your magic. Ну, я, наверное, сейчас вот мы, получается, дойдем до выбора, ну, палочки, грубо говоря. Ну как, выполним сейчас вот это дополнительное задание с репару. И потом пойдем мы отправляемся в Хогсмит. Вот отправимся в Хогсмит, и я там, короче, закончу стрим. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. Repair it. Allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Revelio. Кстати, здесь тоже еще есть одна головоломка. Я в лигу хотел пойти, как закончено. Здесь еще вот есть одна головоломка, кстати. Вот сейчас мы ее тоже решим. Получается, это 11 плюс 2. Это 13. 13 минус 21. Это 8, да? Все правильно? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это паук. Значит, здесь где? Revelio. Паук. Вот. Так, здесь у нас гидра это 9. И вот эта хуйнюшка кракозябра это 5. Это 14. Плюс, так, 14, 17 минус 14 это 3. 3 у нас гидра. Я просто находил эту головоломку и решить ее не мог. Гидра. Погнали. Так, добро пожаловать в Хогсмит. Вот, репар, древняя магия, бросок древней магии. Награду мы получим. Ну, это предлагаю сейчас добежать на место и закончить на этом стрим. Акио. А в Хогсмит отправится уже в следующем стриме. Revelio. И вот там мы с ней отправимся. Off on another adventure, are we? Ладно, ну что ж, я предлагаю на этом закончить наш сегодняшний стрим. Приложение будет либо, ну, скорее всего, завтра. А на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.